තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. දැන් ඉතින් මේ අපි බයබේරව සූත්‍රය හොඳටම ඉවර කළා. ඒ වුණාට මේ ඒකේ තියෙන වාක්‍යයක් ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් අටුවාවේ තියෙනවා. ඒසාහම් භවන්තං ගෝතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මංච භික්ඛු සංඝංච උපාසකම්මං භවං ගෝතමෝ ධාරේතු අජ්ජතග්ගේ පාවනපේතං සරණං ගතං. ඒ කියන්නේ මෙසේ ඒ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේද ධර්මයේද භික්ෂු සංඝයාද සරණ යමි. උපාසකයෙක් වශයෙන් මාව බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දිවි හිමියෙන් සරණ ගිය උපාසකයෙක් වශයෙන් මතක තියාගන්නා සේක්වා සලකන සේක්වා කියලා වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා අටුවාවේ. ඒක පොඩ්ඩක් කියවන එක හොඳයි මම හිතන්නේ. Yang dah kena. No, so that means that is your family son. Your uncle. It's probably your uncle, but you remind me of the Madhika when he was. No, he's not my uncle. This one. He's again my brother. Son, what's his name? Sirinanda. Sirinanda. He's again my brother. Brother means my mother's brother's son. Yeah, but there's a family connection. That's why I thought at first that it looks like the money. Hey, so Teruvan Saranai everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we have finished the reading of Majjhima Nikaya Sutta number 4, the Sphere and Red Sutta. But because this is the first sutta in Majjhima Nikaya, where at the end the Brahmin Janusone goes to the refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha and becomes a lay supporter or lay follower. There is a long explanation about the last long sentence in the commentary. The sentence is, I go to the Buddha, the Dhamma and the Bhikkhu Sangha for refuge. Please, Venerable Sir, remember me as someone that has gone to the refuge to him and Dhamma from now on until the life breath, until the last breath or until the life lasts. So before we get into the next sutta, Dhammarakita, I thought it's good to read at least part of that, what the commentary has about this. මේ සරණාගමනය කියන එක දෙආකාරයි. එකක් ලෝකෝත්තර සරණාගමනය, අනිත් එක ලෞකික සරණාගමනය. So this going for refuge is twofold. So the explanation is one is mundane and another one is supramundane. ලෝකෝත්තර සරණාගමනය කියන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥානය ලැබීම නිසා ඇතිවන සරණාගමනය. So the supramundane going to the refuge is when one realizes one of the supramundane paths. ඒ ලෝකෝත්තර මාර්ගය හා සමගම උපක්ලේශ වගේ ක්ලේශ වගේක් සහ මුලින්ම නැති වෙනවා. ඒ වගේම නිවන අරමුණු වෙනවා. ආන්නේ හා සමග සිද්ධ වෙන සරණාගමනයට තමයි ලෝකෝත්තර සරණාගමනය. Going for refuge, the supramundane of the supramundane current happens where these defilements and secondary defilements, they are suppressed or completely cut off, and the nibbana becomes an object. හැබැයි ලෞකික සරණාගමනය වෙනස් ආකාර හතරකින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. But the worldly or mundane going to refuge to the Buddha Dhamma Sangha is explained as four. So the 4 kinds of that. ඒකේ තියෙනවා අත්ත සන්නියාතන සරණාගමනය කියලා එකක්. ඒකෙන් ඒ හතරෙන් එකක්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම අද ඉඳන් මගේ ජීවිතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මයට සංඝයාටත් පාවා දෙනවා. පූජා කරනවා කියලා එහෙම ප්‍රකාශ කරලා සරණ යන්න පුළුවන්. So there is what we call, let's say, once on one own, maybe we can say. So it's like somebody thinks from now on I take the refuge in the Buddha Dhamma Sangha, or it can even include I offer my life to the Buddha Dhamma Sangha, things like that.
ඊට පස්සේ තත්පරායනතා සරණාගමනය කියලා එකක් තියෙනවා. මම අද ඉඳන් බුදුන් පිහිට කොට ඇත්තෙමි. ධර්මයේ පිහිට කොට ඇත්තෙමි. සංඝයා පිහිට කොට ඇත්තෙමි. මා ගැන මතක තියාගමි දරුව මෙන්න සරණ. ඒ කියන්නේ ඔය බුදුන් දහම් සංගුණ අපි සරණ යන්නේ. බුද්ධං සරණ ගච්ඡාමි ආදී වශයෙන් අන්න ඒව ප්‍රකාශ කළ සරණ යන එක තමයි තත්පරායනතා සරණාගමනය කියන්නේ. It's to somebody else. එහෙම කියන්නත් පුළුවන් කාට හරි. එහෙම නැත්නම් තමන්ම වුණත් බුද්ධ සරණ ගච්ඡාමි කියලා. ඔව් බුද්ධං සරණ ගච්ඡාමි කියලා එහෙම කියලා සරණ යන එක තමයි. So the second one, first one, it's just like within yourself. The second one, whether there is somebody around or not, you just announce it. I go to the refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha from now on. ඊට පස්සේ ඊගාවක් තියෙනවා ශිෂ්‍ය භාවූපගමන සරණාගමනය කියලා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මම අද ඉඳන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක්, අතවැසියෙක් වෙනවා. ධර්මයේ සංඝයාගේ ශිෂ්‍ය භාවයට යනවා කියලා එහෙම කියලා හෝ හිතලා සරණ යන එක තමයි ඊගායක. So the third one is, so I don't see that much the distinction. So the third one anyway is I become a student, but what's the difference? The first one you think you like no, first one you sacrifice your life to the Buddha Dhamma Sangha. So this it's one not you about become a who student. is around or whether it's allowed or not, but first one you think I am sacrificing myself for that. Second one I go to refuge. Third one is I am becoming a student or a follower of the Buddha and his teachings. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි මම අද පටන් අභිවාදන පච්චුට්ටාන අංජලිකම්ම සාමිචිකම්ම බුද්ධ ආදී තුනුරුවන්ට කරමියයි. මා දරුව මෙනවයි මෙසේ බුද්ධ ආදීන් කෙරෙහි අතිශයින් පහන් සිතින් පැවතුම් ආකාරය එහෙම කිරීම පණීපාත සරණාගමනය කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳුම් පිදුම් ගරු බුහුමන් දක්වනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ආන්නේ විදියට සරණ යනවා. So the fourth one is kind of like paying respect. So from now on I am going to like pay my respects to the Buddha and treat him, Dhamma and Sangha with all these other ways how you show your respects and things like that. එතකොට ඔන්නෝම ලෞකික සරණාගමනයම් හතරක් තියෙනවා. So that's how they define these four ways of worldly kind of going for refuge. මේ සරණ යාම කියන වචනේ අර්ථයක් තියෙනවා ආරක්ෂා ස්ථානයට ගියා. එහෙනම් ආරක්ෂා ස්ථානයයි කියලා පිළිගන්නවා. සුරක්ෂිත තැන කියලා පිළිගන්නවා කියන අර්ථයක් තියෙනවා. So then the word refuge or sarana is explained. It's a kind of like shelter or safe place that is completely protected. That is the meaning. ඊට තව අර්ථයක් තියෙනවා සරණ කියන වචනේ බය හිංසා කරන එක. බය දුරු කරනවා, බය නැති කරනවා, උපද්‍රව කරදර නැති කරනවා කියන අර්ථයෙන් සරණ කියලා කියනවා. Other meaning is kind of another one which is kind of derived from the first meaning is it is something that keeps away or like destroys fear and like bad influences and things like that. දැන් ඒවට උදාහරණ දක්වලා තියෙනවා. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ සරණ ගිය ක්‍රමය ශිෂ්‍ය භාවෝපගමන සරණාගමන. So they give examples. So for example, Venerable Mahakassapa, his way of going to refuge, the worldly one was as a student. ඊට පස්සේ ආලවක යක්ෂයා සරණ ගිය විදිය තත්පරායනතා සරණාගමනය කියලා. That's the fourth one. No, second one. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. So these demon alavakas going for refuge was the second one, just like saying that you are going for refuge. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණයා
බුදුන් සරණ ගිය විදිය ප්‍රණීපාත සරණාගමනය. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි එක. And Brahmayu, who was Brahmin? Brahmayu is the Brahmin who sent his student to examine the Buddha, whether he is a Buddha or not. Oh, from the Bhayabherava? Or when No, Brahmaya Sutta in Majjhima Nikaya. Okay, so Brahmin, he was the fourth kind. So like when he took the refuge, it was connected with the idea of paying all kind of respects. අන්න ඒ විදිහට බුදුරජාණන්සේ කාලේ එක එක්කෙනා එක එක විදිහවලට බුදුන් තෙරුවන් සරණ ගියා. ඒකයි මේ සරණාගමන ආකාර හතරක් තියෙනවා. එක විදිහ දැන් අද කාලේ අපි නම් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා විතරයි සරණ යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. හැබැයි භාවනා කරන්න හැම අය මාගේ ජීවිතය තුනුරුවන්ට පූජා කරමි කියලා එහෙමත් කියනවා. හැබැයි දැන් ලංකාවේ අය මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ තත්පරායනතා සරණාගමනයෙන් තමයි සරණ යන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියනවා. So then those were the four things mentioned in the commentary, four ways. These days it seems some people that meditate, they might do the first kind of like saying that they are sacrificing themselves for the Buddha Dhamma Sangha. Most Sri Lankans, it seems like Buddhist Sri Lankans, they have the second type, they say they go to the refuge to the Buddha Dhamma and Sangha. ඒ ගැන තවත් මේ අටුවාවේ වාක්‍යයක් උපදවල මෙතන උදාහරණ අරන් තියෙනවා. යේකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසේ නතේ ගමිස්සන්ති අපායං. පහාය මානුසං දේහං දේවකායං පරිපූර්ණස්සන්ති. යම් කෙනෙක් බුදුන් සරණ ගියාද ඔහු සතර අපායට නොයන්නාහුය. මිනිස්සුරර හැර දේවකාය පුරන්නාහුය කියලා තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ මහා සමය සූත්‍රයේ. හැබැයි ඒ කියන වචන ඒ විදිහටම තේරුම් ගන්න බෑ අටුවා නැතුව. අටුවා ඒක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ අදහස් කරන්නේ මාර්ගඵල ලැබීමෙන් සරණ යෑමයි කියලා. So there is the commentator also mentions this stanza which is from the Mahasamaya Sutta from the Digha Nikaya. I think it's one of the Brahmas. Devas, yes, from the four Brahmas came. One of them said these words. They came from the Suddhavasa. So there are like Brahmas from Suddhavasa means Anagamis or Arahats that come to like see the Buddha and the monks at the beginning of the sutta before the Mahasama actually starts. And each of them proclaims one kind of verse, and one of them says part of it is this one. So it means those that have taken a refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, they don't go to like apaya, the lower realms. Once they have laid down their human body, they go to a divine realm. So then the Maratna said, without commentary you cannot understand this because the commentary explains here in this case, here the going to refuge is, what is meant by that is the supramundane going to refuge by having like path realization. ඊටසේ මේ ලෞකික සරණාගමනය කරුණු තුනක් නිසා කිලුටු වෙනවා. ලෝකෝත්තර සරණාගමනයේ කිලුටු වීමක් නැහැ. Also, the commentary says that the worldly type, the mundane type of going to refuge can be kind of soiled or like made dirty. Literally means made dirty or kind of impure by in three ways, whereas the supramundane going to refuge cannot be soiled in any way. අඥානේ සංසය මිත්‍යාඥාන කියන කාරණා තුන. අඥාන කියන්නේ මෝඩකම හින්දා. සංසය කියන්නේ සැක කිරීම හින්දා. මිත්‍යාඥාන කියලා කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට පැමිණීම වගේ දේවල් නිසා. So the three ways how the mundane or worldly going to refuge can be soiled or like damaged
is by not knowing, by what was the second one? සංසය සැක කිරීම. By doubting, and the last one is kind of wrong understanding. ඒ වගේ මේ ලෞකික සරණාගමනේ බිඳීම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සාවද්‍ය කියන්නේ වැරදි සහිත බිඳීමක්, අනිත් එක නිර්වද්‍ය බිඳීමක්. සරණාගමනේ බිඳෙනවා, හැබැයි මේ බිඳීම් වලින් එකක් කමක් නැහැ, වරදක් නැහැ. එකක් වැරදි. So then also the commentary introduces this breaking of the worldly going for refuge can break in kind of two ways. One is blameless, and the other one is like to be blamed, or there's like a wrong really happens there. මිය යෑම නිසා සරණාගමනේ බිඳෙනවා. ඒක නිර්වද්‍ය සරණාගමනේ බිඳීම. So the kind of breaking of going worldly going to the refuge that is blameless is by death, because when you die like it stops. So වැරදි සහිත එක තමයි වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් සරණ යාම නිසා සරණාගමනේ බිඳෙනවා. ඒක වැරදි. So this blamable kind of going, blamable breakage of going to refuge on the worldly side is if you stop following the Buddha, Dhamma, Sangha and become follower of some other teacher. Does it mean if you become complete follower, or if you just kind of incorporate? No, if you just refuse the Buddha and accept another teacher as your because teacher. I know some people, they accept the Buddha and they also accept other things which are not actually compatible with the Buddha, so that one still it's not considered as the breakage. No, because they still accept the Buddha. The thing is, you have to accept Buddha as the highest refuge. Under that you can go other subs. And if they refuges. If they accept him as one, possible ones, then no, because they go like they start saying, this part also okay, and like this, so like the Buddha becomes one of the possible ways how to do things. They don't like refuse him, but they say like if you follow this one also okay. ඒ ඔක්කොම කිලුටු වීම කියලා කියනවා. බින්දෙනවාම කියලා කියන්නත් දෙයක් නැහැ. කිලුටු වීම. So that would be probably considered as like soiling or like dirtying the refuge, not as breaking the refuge. හැබැයි මේ ආර්යයෝ භවාන්තරයට ගියත් වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් අදහන්න. ඒ කියන්නේ මිය ගිහිල්ලා ඉපදුනත් සෝවාන් ආදී අය වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් අදහන්න. But the noble individuals, even if they die, they don't go to refuge to some other teacher. ඊට පස්සේ උපාසකයාගේ ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙනවා උපාසකම්මම් භවං ගෝතමෝ ධාරේතු කියලා. ඒතර ඒ උපාසක කියන වචනේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒක අහනවා ප්‍රශ්න කිව්ව උපාසකයා කියන්නේ කවුද? එයාගේ සීලය මොකක්ද? එයාගේ ආජීවය මොකක්ද? උපාසක බව නැති වෙන්නේ කොහොමද? කියන ඔන්න වගේ කරුණු වගේ සාකච්ඡා කරනවා. So then the commentary has many details on what it means, or what are possible definitions and things connected with the word upasaka, which means let's say lay follower. තිසරණගත ගිහිතෙම උපාසක නම්දු. තෙරුවන් සරණ ගිය ගිහියෙක් කෙනාට තමයි උපාසකයා කියන්නේ. So one of them is, the definition is, it's a lay person that has gone to the papal jail. එතකොට දැන් අපේ රටේ ඉන්න මිලියන 14ක් උපාසක. ඇයි ඒගොල්ලෝ තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ගිය අය. So I have a naughty question. Do you need to mean it, or does it come if you just say without really paying attention to what you do? Whoever who say Buddhan Saranam Gacchami, they are the upasakas. Now here it is Yatoko Mahana Buddhan Saranam Gattoti, Dhamman Saranam Gattoti, Sanghan Saranam Gattoti, Ettavata Mahana Upasako hoti. යම් කෙනෙක් බුදුන් සරණ ගියාද, දහම් සරණ ගියාද, සංඝුන් සරණ ගියාද, මෙපමණකින් ඔහු උපාසකෙක් වෙනවා.
So no matter how they say it, if they say it, they are counted as the lay followers. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අර කිව්වේ සරණ යාම ක්‍රම හතරක් ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් එක්ක බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා එක්ක ජීවිතය පූජා කරලා එක්ක බුදුරජාණන්ට වන්දනා කරලා ඒ මොනක ආකාරයෙන් වුණත් සරණ යන්න පුළුවන්. එහෙම සරණ ගිය ඔක්කොමල උපාසකයෝ. එතකොට ඉතින් ඒ අතින් ඉතින් ලංකාව විශාල රටක්. මිලියන 14ක් උපාසකයෝ ඉන්න රටවල් නැහැ නේ. වෙන පොඩ්ඩයි නේ තායිලන්තේ බුරුමේ කාම්බෝජේ ලාओසේ. ඒ විතරයි මිලියන අපිට වඩා ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ බුරුමේ ඉන්නවා මිලියන 50ක්. තායිලන්තේ ඉන්නවා මිලියන 60ක්. අපේ රටේ මිලියන 14ක් ඉන්නවා. කාම්බෝජේත් මිලියන 12ක් විතර ඉන්නවා. ලාओසේ මිලියන 10ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ බුදුන් දහම් සංගුණ සරණ ගිය අය මේ විදිහට හරියට පාලි භාෂාවෙන් කොහොම කියලා හරි. දැන් මේ උපාසකයෝ බොහොම පොඩ්ඩයි ලෝකෙ ඉන්නේ. So you wouldn't count the Tibetans and so on. They have not really gone this way, no. Their Buddha is different Buddha probably. Their Dhamma also different. ඒගොල්ලෝ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන වචන එහෙම පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. පාලි භාෂාව හරියට පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලොත් උපාසක වෙන්නේ නැති නමුත් මෙච්චර හොඳ උපාසකයෝ නෙවෙයි කියලා මම කියනවා. So because they didn't use the Pali language and because they don't believe in the proper Buddha, they are not really good upasakas. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ටිබෙටේ බැලුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවමාන ස්වරූපයක් තමයි දලයි ලාමා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක කොහොමවත් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. දලයි ලාමා තමයි රටේ රජුරුව. රට පාලනය කරන්නේත් එයා. නමුත් ජීවමාන බුදුනුත් එයා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත බුදුන්ට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් නේ. So that's why I was asking about that like before the breakage because ඔව් දැන් කැඩෙනවා කියන தත්ත්වයට එන්න ඒකට වඩා කිලුටු වීම කියලා තියෙනනේ. ඕන තරම් කිලුටු වෙන්න පුළුවන්. පෙරුවන් සරණ යාම කිලුටු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මහායාන බැලුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලත් නැහැ. ධම්මකායෙන් තමයි ඉන්නේ. ඇත්ත බුදුන්. මේ ලෝකෙට එවලා තියෙන නිර්මාණ කාය. ඉතින් ඒ වගේ බුදුන් ගැනම ලොකු විකෘතිතා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන්නේත් නැහැ පාලි භාෂාවෙන්. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ අපි තරම් හොඳ උපාසකයෝ නෙවෙයි කියලා මම කියනවා. දැන් අනිත් ලෝකෙට සාපේක්ෂව බැලුවොත්. So in the Mahayana teachings, some of them they even say that they have this concept of these different kayas, like bodies. So the real Buddha is kind of, according to one of their teachings, something like universal principle, and there is something like actual Buddha dwelling on some sphere, and he's just sending his projection to the human world to teach. So because of that, this is not really fitting that what we follow here. So they have kind of not very pure or kind of distorted vision. So also they don't use Pali language when they go for refuge. So then because of that, even though they are kind of upasakas like lay followers, we cannot consider them as like as good as the Sri Lankan followers. ශ්‍රී ලංකන් උපාසකයෝ තරම හොඳ නැහැ. Or Burmese or Thai. Burmese, Thai, Cambodia, Laos. ඒගොල්ලෝ තරම හොඳ නැහැ. Of course, the time I say you are not Thai, so because of that, you are not so good upasaka even if you are Sri Lankan. දැන් තායි අය කොහොම හරි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියනවානේ. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියනවා. ඉතින් පාලි භාෂාවෙන් වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේ අර මහායානයගේ වගේ ධම්මකාය ඒවා කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ බුදු වෙලාමයි සසරෙන් එතර වෙන්නේ කියලා කියන්නෙත් නැහැ. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු වරදක් නැහැ. ලොකු අඩුපාඩුවක් කියන්න විදියක් නැහැ. ඒ අරවා ඉතින් මහා ලොකු විකෘති වීම ඒකයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට උපාසකයෙක් වෙන්නේ මේ විදියට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ඔහොම කිව්වනම් එහෙම හිතුවනම් ඒ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් හිතුවනම් අර ක්‍රම හතරක් තියෙන්නේ. ඒවෙන් උපාසකයෙකු බවට පත් වෙනවා.
ඊට පස්සේ තියෙනවා තව තේරුමක් උපාසක කියලා කියන්නේ මොකද? තුනුරුවන් වෙත එළඹෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමීපයට එනවා. ධර්මයේ සංඝයාගේ සමීපයට එනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි උපාසක කියලා කියන්නේ. මේ උප ආදී වශයෙන් මේ වචනේ විසන්ධි කරලා ගත්තොත් සමීපයට එනවා කියන අර්ථය තමයි උපාසක කියන්නේ. තුනුරුවන්ගේ සමීපයට ආපු කෙනා කියන එකයි උපාසක කියන්නේ. So then the word upasaka is explained from the linguistic standpoint. Basically, upa means near, and the rest of the word means like I think sit or be. So you are like somebody that sits or is near the Buddha, Dhamma, and Sangha. ඊට පස්සේ තියෙනවා කොහොමද උපාසකයෙක් සිල්වත් වෙන්නේ කියලා. යතෝකෝ මහානාම උපාසකෝ පානාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝති අදින්නාදානා කාමිසු මිච්ඡාචාරා මුසාවාදා සුරාමේරේ මජ්ජපමා දක්ඛානා පටිවිරතෝ හෝති එත්තාවතා මහානාම උපාසකෝ සීලවාහෝ. ඒ පන්සිල් රකින්නවා නම් එපමණකින් උපාසකයා සිල්වතෙක්. So this is I will just certainly so that there is quoted sutta where the Buddha tells this Mahanama Sakya Mahanama that to the extent that a lay follower avoids killing, avoids stealing, avoids adultery, lying, and intoxicants, to that extent that lay follower is virtuous. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව කොපමණකින් එහෙනම් ආජීවය කුමක්ද උපාසකයාගේ කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා විසඳනවා. පංචමා භික්ඛවේ අනිජ්ජා උපාසකේන අකරණීය. කතමා පංච. So then there is a question, what about the livelihood of lay follower? Now when I say lay follower, always is meant in the like Buddhist meaning. It's like the follower of the Buddha. Even if I say lay follower, it means always that. So the lay follower in Buddhism, there are 5 so-called trades which are considered as wrong kinds of trades. ඒවා තමයි සත්ත්ව වනිජ්ජ. සත් ආයුධ වෙලඳාම. So that's the first one is weapons. that's සත්ත්ව වනිජ්ජ. සත්වයන් වෙලඳාම. ඒ කියන්නේ Then beings. මිනිස්සුන්ව වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ වහල් වෙලඳාම වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ මාංශ වනිජ්ජ. ඒ කියන්නේ මස් පිනිස සතුන් විකිණීම. Meat. And meat means even fish, okay? ඔව්. මාළු Any kind of what like as meat. ඔව් ඒ කියන්නේ මේකෙන් විකුණනවා කියන එකම නෙමෙයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. මස් පිනිස විකුණනවා කියන එක. දැන් මරලා තියෙන මස් විකිණීම මිච්ඡා ජීවයන් නෙවෙයි. මස් පිනිස සතුන් ඒක මරන්න විකුණනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන අදහස. ඒවා අටුවාව තමයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් මස් විකුණනකොට කිසිම පාපයක් වෙන්න විදියක් නැහැ. මස් විකුණුවයි කියලා ප්‍රාණඝාත චේතනාවක් මොකක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මරන්න විකුණනකොට හොඳට දන්නවා මේ ප්‍රාණයක් තියෙනවා මේ ප්‍රාණියා මරනවා කියලා දැන විකුණනවා. ඒකට ඒක අකුසල. මස් විකුණුවට අකුසල් වෙනවා කියලා කියන විදියක් නෑ. So it said that selling meat is not considered here as the wrong livelihood. It's basically selling Animals. beings for meat. So then selling animals means even any kind of selling animals even not for meat or beings, because the second one is beings. So even if you sell beings not for meat, it's considered as wrong livelihood. Not for meat is no problem. First one, second one is satta vanijja means වහල් වෙනදා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ව වහලුන් පිනිස විකුණනවා නම් ඒක තමයි සත්ත්ව වනිජ්ජා කියලා කියන්නේ. Slavery. But why it's called satta, not Minisu then? Anyway, that's the way it is said. So why it is not said beings for killing? It just say mansa vanijja. That's මේ වගේ අවස්ථා පැහැදිලි කර ගන්න ඕන හින්දා තමයි අටුවා කියලා જાතියක් ලියලා තියෙන්නේ. මේ අටුවා කියලා જાතියක් මිහිඳු මහ රහතුන් වහන්සේ ලංකාවට අරගෙන ආව එක බුදුරජාණන්සේ කාලේ ඉඳන් එන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ විතරක් ගත්තොත්
එහෙනම් ඉතින් අපිට කිසිම පිහියක්වත් මොකුත් වෙලා විකුණන්න බෑ. සත්ත්ව කියලා කියන්නේ පිහි නේල් කටර් එකක්වත් විකුණන්න බෑ. සත්ත්වනේ. මෙතන සත්ත්ව කියලා කියන්නේ මිනිස්සු මරන්න පාවිච්චි කරන ආයුධ. සත්ත්ව. ආන්නේ විදිහට මේ වචනේ නියම අර්ථය අපිට ගන්න බැරි හින්දා මතු පිටින් බලලා අටුවා කියලා જાතියකුත් මහා සංඝරත්නය අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අටුවා උදව්වෙන් තමයි අපි හරි අර්ථය තේරුම් ගන්න. So, because we are stupid and cannot understand proper meaning, we need the commentaries to tell us what the real meaning of those words are. Oh, we have to accept that we are stupid up to a certain level, and that's why we have these commentaries. Otherwise, we need not commentaries. ඊට පස්සේ මජ්ජ වනිජ්ජා කියලා කියන්නේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය වෙලඳාම. So then intoxicants is the number 4. ඊට පස්සේ විස වනිජ්ජා කියන්නේ වස විස විකිණීම. And the last one is poison. එතකොට මේ ඉමාකෝ භික්කවේ පංච වනිජ්ජා උපාසකේන අකරණීය. මහණෙනි මේ වෙලඳාම් පහ උපාසකයන් විසින් නොකළ යුතුයි. So these 5 traits should not be done by a lay follower. ඒ වුණාට ඉතින් මේ දැන් ලෝකෙත් අපේ රටෙත් මේ පහ ගොඩාක්ම කරනවා. මේ පහෙන් ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරනවා. මේ පහෙන් තමයි ගොඩාක් බදු එහෙමත් රටට එන්නේ. බදු අය කරගන්න. Tax. So I didn't get the point. Like you were saying that they have taxes for these things, especially. ඒ කියන්නේ දැන් ආණ්ඩුවට ගොඩක් ආදායම් එනවා මේ වයින්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මොනවාද මජ්ජ වනිජ්ජා කියමුකෝ. ඒ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කියලා එකකුත් තියෙනවා. සිගරට් වලින් සුරා වලින් ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරනවා ආණ්ඩුව. But I think this is mostly done because they want to discourage people from buying it. No, we can't say that way. If they discourage, they can prohibit completely. Yes. එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. දැන් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඒවා වලින් කොහොමද කියන්නේ එන්න තව බාර් ලයිසන් දෙනවනේ නේ. දැන් මම දැක්කම ඊයේ පෙරේදත් තියුණා තව ගොඩාක් බාර් ලයිසන් දෙන්න යනවා කියලා ආණ්ඩුව. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන් එන්න බොන්න පහසුකම් සලසනවා. ටක් ගාලා කඩ තියනවා ගිහිල්ලා ගත්ත ගමන් බොන්න පුළුවන් බීලා වෙරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙරි වෙන්න පහසුකම් සලසනවා. What is very intoxicant. ඉතින් ඔන්න විදියට උපාසකයෙක් වුණාම මේ රස්සාපා කරන්න හොඳ නැහැ. අර කලින් කිව්ව ප්‍රාණඝාත ආදී පහෙන් වැළකෙන්න ඕන. බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ යන්න ඕන. එතකොට එයා සිල්වත් නිවැරදි ජීවිකා වෘත්තියක් තියෙන උපාසකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එයා නිවන් මාර්ගයේ සෑහෙන ඉදිරියට ගියේ. So just to clarify, so according especially to the commentaries, if you are buying these things in a shop, you are okay. But because you have to go refuge in the first you have to avoid panatipata suramere majja pramadattana. That is especially base. because of Mahinda's book where he said anytime you deal with money, that is anything that is connected with meat, you are already having a charge. No. These are too far things. Going to extremes. So if you go, so according to commentary, if you go to a parlor and buy like dry fish, no charge you. It's normal. Okay. No. Buying is not applicable. Selling is the thing discussed here. එතකොට ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ මේ උපාසකයාගේ කිලුටුත් එහෙම තමයි කොහොමද කියන්නේ මේ උපාසකත්වයේ පහළට වැටෙන ඒවා ඊගාවට දේශනා කරලා තියෙනවා. So then there are ways of like falling down as a lay follower. පංච භික්ඛවේ සමන්නාගතෝ උපාසකෝ උපාසක චණ්ඩාලෝච හෝ උපාසක මලංච උපාසක පති කිට්ටෝච.
කතමෙහි පංච. මහණෙනි මේ කරුණු පහක් තියෙනවා. ඒ කරුණු පහෙන් යුක්ත නම් ඒ උපාසක චණ්ඩාලේ, සැඩොලේ. ඒ උපාසක මලකඩය. උපාසක පතිකිට්ටෝ. ඒ කියන්නේ උපාසක තවත් මොකක්ද කියන්නේ? උපාසක නීචේ. ඔව් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නීච බවට පත් වෙනවා මෙන්න මේවා තියෙනවා. නෑ කරුණු පහක් තියෙනවා. So there are all monks, or is it? Anyway, so the Buddha is telling somebody there are these 5 things because of them. If these 5 things are there, a lay follower becomes like an outcast lay follower, like a rubbish lay follower, like what is good? Loser, okay. Loser of a lay follower. අසද්දෝ හෝති. පළවෙනි එක සද්ධාව නැත්තම්. So if he becomes faithless or loses his faith or confidence. ඊට දුස්සීලෝ හෝති. If he is immoral. ඒ කෝතුහල මංගලික. කුතුහල මංගල කියලා කියන්නේ සුභ අසුභ ඔය කියලා මිනිස්සු සම්මත කරගෙන ඉන්න දේවල් තියෙනනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් පස්සෙන් යනවා. This one I am not sure. කෝතුහල මංගලිකෝ ඒ කියන්නේ කුහුල් උපදවන දේ දැකීම මගුල් කොට ඇත්තේ වේද. කුහුල් කියන්නේ කියුරියස් දේවල් පස්සෙන් යනවා. ඒවා මංගල කියලා කියනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට තේරෙන හැටියට මම කියන්නේ දැන් ගෙදරින් එළියට බහිනකොට හුණෙක් කෑ ගැහුවොත් එහෙම ඒක හොඳ නැහැ. කුකුලෙක් කෑ ගැහුවොත් ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. So it seems the number 3 is being superstitious. Like reading all kind of signs and deciding that they are like auspicious or inauspicious and following these things. ඊට පස්සේ මංගලම් පච්චේති නෝ කම්ම. ඒ මංගල දේවල් වලට සැලකිල්ල දක්වනවා. කර්මයට සැලකිල්ල දක්වන්නේ. කර්ම විශ්වාස කර්මඵල අදහන්නේ. That's the fourth one. The fourth one is a quality where you start. That is the real superstition. The number 3 is just like looking for these things. Number 4 is where you stop caring about karma. That means like wholesome things to wholesome results, unwholesome things to unwholesome results, and you start following always what is considered as lucky and unlucky, no matter which way, like whether it's wholesome or not. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක ඊතෝච බහිද්දා දක්ඛිනෙය්‍යම් පරියේසති තත්තච පුබ්බකාරං කරෝති. මේ ශාසනයෙන් පිටත දක්ෂිනාරයන් හොයනවා. දක්ෂිනෙය්‍යයන් හොයනවා. දන් දෙන්න මේ ශාසනයෙන් පිටත හොඳ අය හොයනවා. ඒ අන්‍ය තීර්ථකයන් කෙරෙහි ප්‍රමුඛතාවය දක්වනවා. අග්‍රදේ ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. අන්න ඒ කරනවා නම් උපාසක චණ්ඩාලේ බව. So the number 5 for the lay follower, Buddhist lay follower is when they start finding people suitable for support, especially like ascetics and monks and stuff like that, outside of the dispensation, which eventually leads to giving most of the supports to some people outside of the Buddha's dispensation. So with these 5 things, you become like outcast, rubbish, loser of lay support. ඒකම අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. පංචහි භික්කවේ ධම්මෙහි සමන්නාගත උපාසක උපාසක රතනංච උපාසක පදුමංච උපාසක පුණ්ඩරීකෝච කතමෙහි පංච. මානේ ධර්මතා පහකින් යුක්ත උපාසකයා උපාසක රත්නයක්. ඒ කියන්නේ වස්තුවක්. උපාසක පදුමක්, උපාසක නෙළුමක්, උපාසක පුණ්ඩරීකෝ, උපාසක සුදු නෙළුම. මොනවද මේ පහ? So likewise, being endowed with 5 qualities, a lay follower becomes a jewel of a lay follower, a lotus or this kind of special kind of white lotus of a lay follower. සද්දෝ හෝති සද්ධාවන්තයි. So first one, they are very probably similar to opposites of the previous 5. So first one is being faithful. සීලවා හෝති. Number 2 being virtuous. කෝතුහල මංගලිකෝ හෝති. So one does not like look
or check for these auspicious and inauspicious things. කම්මං පච්චේති නෝ මංගලං. කර්මයට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා මංගලයට ප්‍රමුඛතාවය He දෙන්නේ. gives importance to karma, not to like superstition, if I say. නයිතෝ බහිද්දා දක්ඛිනයං ගවේසති. මේ ශාසනයෙන් බැහැර දක්ෂිනාර්හයන් හොයන්නේ නැහැ. He does not go out of this dispensation to search for suitable people to support, like the spiritual people to support. ඉදච පුබ්බකාරං කරෝති. මෙහිම මම ඉදේව වෙන්නේ. ඉද කොහොමරි මෙහිම මෙයටම ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. බුද්ධ ශාසනයටම ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්න අයටම හොඳම දේ ඉස්සෙල්ලම දෙනවා. And it is in this very same dispensation that he like applies his support and help. ඊට පස්සේ දැන් අර අජ්ජතග්ගේ පානුපේතං සරණං ගතන්ති කියන වචනේ තෝරනවා. අද ඉඳලා ප්‍රාණය සීමා කොට මාගේ ජීවිතය අම්තාක් පවතීද ඒ තාක් අන්‍ය ශාස්ත්‍රූ කෙනෙකුගෙන් තොර වෙලා තුන් සරණේ ගත වූ උපාසකයෙකු කැපකරුවෙකු විදියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව දැනගන්න කියන එකයි අජ්ජතග්ගේ පානුපේතං සරණං ගතන්ති. So then it kind of paraphrases the second part of the statement, which is remember me as somebody that has gone to the refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha from today on, as long as the breath lasts. So the breath lasts means like as long as you are alive, you stay is in the refuge of the Buddha, Dhamma, Sangha means you won't go searching for some other teacher with capital T, or you won't start following some other spiritual teacher. ඉදින් මගේ හිස තියුණු කඩුවකින් සිඳිතත් මම බුදුන් නොබුදු යයි කියා හෝ දහම් නොදහම් යයි කියා හෝ සංගුණ නොසංගුණ යයි කියා හෝ නොම කියන්නේ මෙසේ අත්ත සන්නිර්යාතනයෙන් සරණ ගොස් සිව්පසෙන් පමණ හුනස්සේ නැගී බුදුන් නමස්කාර. මේ යන්නේ අර්ථයක් තියෙනවා ඒකේ. මාව මැරුවත් මම බුදුන් දහම් සංගුණ හැර එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් සරණ යන්නේ නැහැ කියන අර්ථයක් තියෙනවා එතන. So it seems to say it's you can even take it as to mean even if you killed me here, I am not going to say that the Buddha is not the Buddha, that the Dhamma is not the Dhamma, and so on. ඊට පස්සේ ආසනෙන් නැගිටලා බුදුරජාණන්සේ ප්‍රදක්ෂිනා කළා වැඳලා ඥානසෝනි යන්න ගියා. So anyway, after he proclaimed himself as the Buddha's follower like this, the Brahmin Janasoni got up from his seat and keeping the Buddha on his right side, left the place. දැන් මේ ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණයා සම්බන්ධ අනිස් ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රය තමයි චූල හත්තිපදෝපම සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රය තමයි මිහිඳු මහ රහතුන් වහන්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මුලින්ම දේශනා කළේ. So another famous sutta taught to Brahmin Janusoni is the smaller simile on the elephant footprint, which is also available in Majjhima Nikaya 27, 28 or something like that. 27. And this is the sutta that Arahat Mahinda taught when he came to Sri Lanka. ඒකේ තව තියෙනවා දැන් මේ ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණයා චතුපච්චේහි පවාරෙත්වා සිව්පසෙන් පවරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න කියලා උට්ටායසනා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා තික්කත්තුම් පදක්කිනං කත්වා පක්කාය ආසනෙන් නැගිටලා බුදුරජාණන්සේට වැඳලා තුන් සැරයක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා පිටත් වෙලා ගියා. So there is more details about how this Brahmin left Buddha. So he also offered the Buddha, let's say, invited him for the requisites. So in those days, some
supporters, they invited the Buddha or the monks or one special monk, telling them if you need any kind of food, robes, lodgings or medicine, please tell me and I will provide those. So giving this invitation to the Buddha, then he paid his respects to the Buddha and circumambulated him 3 times, keeping the Buddha on his right side, and then he left. ඔන්න ඔය තමයි බයබේරව සූත්‍රයේ අවසානය. එතකොට මේ අටුවාවත් අපි ටිකක් කියව තව ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. So, but this is like small section of the commentary. There is much more there. දැන් අපිට ඊගාට කියවන්න තියෙන්නේ අනංගන සූත්‍රය. So the next sutta we are about to start is Anangana Sutta or ඒක හැබැයි පටන් ගන්න තරම් වෙලා නැහැ විනාඩි කිහිපයයි තියෙන්නේ. නිකමට කිව්වොත් අංගන කියලා කියන්නේ සියුම් කෙලෙස් වගේ. සාමාන්‍ය ලොකු ගොරෝසු සත්තු මරන හොරකම් කරනවා වගේ කෙලෙස් නෙවෙයි. චූටි කෙලෙස් නේ සියුම් කෙලෙස්. හිතේ ඇති වෙන පොඩි නිකන් අකමැති ගතිය වගේ ඒවා තමයි අනංගන කියලා කියන්නේ. So we don't have too much time to really start, but we can at least start with the name. Anangana means without, it's translated as without blemish in English. So the word Angana does not mean very big fault or big defilements. It means like the word blemish, it's not so bad. It means like a little bit not completely clear. So in terms of many things, it might be just kind of a little kind of small displeasure or small dislike. ඔව්. මේ අංගන කියන්නේ පොඩි පොඩි අකමැති ගති. පොඩි පොඩි හිතේ ඇති වෙන කිලුටු ගති. නිකන් මේ දැන් මේ වෙලාවේ වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා. පොඩි පොඩි අකමැති ගති. දැන් මේ මම මොන හරි කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ වැඩි කැමති නැති දෙයක් චූටි හිතේ කිලුටු වීමක් වෙන්න පුළුවන්. So even now you might have this like a little bit of displeasure if you don't agree with what I say. එක්කෝ දැන් මායි විනීතාන්තර ටික රණ්ඩු වෙන්න එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ හිතවල පොඩි අකමැති ගතියක් when ඇති you වෙනවා. see me arguing with Dhammarakita Hamudru, you might not like that, the fact that I am getting into argumentative mode. So then that's also kind of blemish. ආන්නේ තමයි අංගන කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒව ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රයේ තනි කරම තියෙන්නේ හාමුදුරුවරුන්ට ඇති වෙන අංගන ගැන. So the sutta is especially about monks. It's Venerable Sariputta and Mahamudra. So these 2 great monks. දැන් හරියට දැන් උදාහරණයකට හොඳ වැඩිමල් හාමුදුරු කෙනෙක් ඉස්සරහින් යනකොට පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් ඒ හාමුදුරු ඉස්සරහට ගියොත් අර වැඩිමල් හාමුදුරන් හිතේ පොඩි නොසතුටු ගතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ තමයි අංගන කියන්නේ. Making black dots in my mind. So it might happen like let's say normally if it goes according to the rules and tradition, if monks go and there is a senior monk and a junior monk should not like overcome him and go in front of him. But let's say this young monk suddenly overcomes this senior monk. Young means junior monk. And then the senior monk might get this kind of displeasure. Or even some other people seeing that might get displeasure. ඔව් එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධ කරලා විතරයි. වෙන ගිහි අය මේකට සම්බන්ධ කරගෙන නැහැ මේ සූත්‍රයට. ඒ වගේම දැන් ලොකු හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්න තැන පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ට ගිහියෙක් කෙනෙක් ඇවිල්ලා වැන්දොත් එහෙම ලොකු හාමුදුරන්ට වඳින්න නැතුව අන්න ලොකු හාමුදුරන් හිතේ මේ අංගනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So it seems it's mostly connected with if it goes about you, not about somebody else. From these examples, like if there are few monks, one of them is senior, and a layperson comes and pays respects only to the junior monk and leaves, then the senior monk might, or even might be like abbot of the monastery, might be kind of unhappy about that. ඔව් අන්න එයාගේ හිතේ ඇති වෙන පොඩි චූටි තරහවල්. ඒවට තමයි අංගන කියලා කියන්නේ. So this kind of small distortions of mind are called angana.
ඒවා ඉතාමත්ම සියුම් විදියට මේ සූත්‍රයේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරීම නිකන් චූටි දැලකින් අපි හැලුවාම දෙයක් මේ කොහොම රොඩු බොඩු එකතු ඉතුරු වෙනවනේ දැලේ. අන්න එයාගේ ඔක්කොම වගේ ඔය හාමුදුරුවන්ට ඇති වෙන චූටි චූටි කෙලෙස් ටික මේ සූත්‍රයේ සංග්‍රහ කරලා තියෙනවා සරියුත් හාමුදුරුවෝ. So it is explained, it's like a very fine sieve that removes all kind of like impurities. So I would even call it like a multi-layered sieve, like you have several layers of sieves, and if you use all of them, what you are left with is like completely pure thing without any impurities. ඒක අර අකමැත්තක් වුණාට ඒකට පදනම් වෙලා තියෙන ඉච්ඡාව කියන එක. ඒ කැමැත්ත. කැමැත්ත පදනම් කරගත්ත යම්කිසි හිතේ කිලුටු වීමක් තමයි. නිකන් මටයි වඳින්න ඕන එහෙම තීතියයි මෙයාට වැන්නේ. අර මට වඳින්න ඕන කියන කැමැත්ත ඒ වගේ කැමැත්ත වලට තමයි මේ අංගන කියලා කියන්නේ. So the root of this angana or this blemish is kind of desire, wanting. So in this case, like of the monk, senior or even let's say senior monk being unhappy that somebody didn't pay respect to him, it's because he kind of wants or feels that the person should pay respect to them, and because if it didn't happen, there is this kind of displeasure in them. ඔව් ඉතින් මේක හරියම ලස්සන සූත්‍රයක්. අද වෙලාව නැහැ හෙට කියවමු. So we don't have enough time to start today, so that's it for today. We will continue tomorrow. එහෙනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් So සරණයි. may you be all well and happy, and thanks for listening.